Bonjour ou soir à celles et ceux qui regardent cette rediffusion. Je vous remercie d'avance et vous propose de nous rejoindre sur Twitch les mercredis, vendredis 20h et samedi, dimanche 15 jusqu'au soir. Je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère que ça vous plaira. À la revoyure. Bonjour, bonsoir. Du coup, nous allons entamer la suite du scénario. Cependant, je voulais prévenir, le modèle il a changé. C'est normal, je suis en train de refaire en fait la partie manquante où j'ai eu un problème de son du coup dessus. J'ai rattrapé tout ça et puis on va voir ce que ça donne.どうどう？うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。Je crois ど que... れどれ？ Ouais, c'est bon. 大丈夫そうでよかった。 Eh bien oui, je le suis, tu exagères. 印の方は何か進展あった？ Tu racontes à Shikshia tes découvertes dans les hauts des roches et la ville de フラク Kushi. トシデスが今週に来てるなんて思った以上に厄介だね。 Ah, je me demande ce qu'il prépare cette fois. 細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そうして力を手に入れたアーティファイサーと呼ばれる人をフラクトシデスの戦力として利用します。そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか？はい、ですが彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。 Oui. 真の目的は分かりませんが、それもまたレイン様が伝えたいそれにしてもあの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはりスカーに連れ去られたのですね。 Il semble qu'il ne lui ait pas fait de mal. Peut-être que les Fractidus avaient un plan pour elle. Je galère toujours avec ce nom. Fractidus. Ok, ouais. Bon. はい、私たちでスカーを捕まえることができれば。さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。 Ou peut-être que c'est l'inverse. まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。 Scar voulait me レイン prêcher 様はそれに気づいて ses idées. 漂白者さんに警告しようとした。 Je suppose qu'elle a Toyo simplement Koto profité de l'occasion. Elle savait ce qu'il allait se passer. フラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないことも、ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。 De plus, même si Scar a vraiment essayé de nous tuer, nous ne serions pas vraiment en danger. どうして？ Tu te souviens de la façon dont les gens étaient accueillis à Jinzhou? Dans une partie d'échecs, lorsque les jetons noirs bougent, les blancs suivent sûrement. ああ、つまりレイン様は護衛を手配してたってこと？ 必ずしもそうとは限りませんけど。 Et vice-versa, depuis que le jeton blanc est en mouvement. さっぱりわからないけど。 Rien de particulier. 今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、この全てが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体？ Alors là. J'espère que Madame la magistrate aura la réponse. Je suis ton amie, celle que tu connais sous le nom de Nomade. 何があったとしても、あなたは私たちが知っている。そうそう、残像とか音階とか全部素手で引き裂いてくれるあの漂白者だよ。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした
真のメッセージが隠されているみたいです。 Nous avons appris à lire l'heure à l'académie, nous avons appris la direction de la ville de Kuishi. 南を意味する羊の国スザク、これがからくりを解除する。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには指針と外の輪にあるメモリを合わせる必要があるでしたね。つまり十二致使のc'est une chaîne de Yo, c'est une chaîne de Wei. 正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。東の清流、西の白虎、南の朱雀、北の玄武。何度も強調された方位はOiseau vermeil du sud. う。わあ、本当に解けた。すごい。 Donc le dernier message que la magistrate m'a laissé, c'est l'emplacement de la grande bibliothèque de Jinzhou. 私たち見ちゃダメだよね。ほらヤンヤン、早くそっち向いて。Pourquoi devrais-tu? Ce n'est rien que tu ne puisses voir. Nous avons résolu cela ensemble. まあちゃっちゃか見ちゃって。早く早く。Il s'agit de la grande bibliothèque. 交流に関するすべての資料が保管されているデータベースです。参照すればあらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は祭司の管轄下にあります。なのでレイン様はアクセス権限を他の人に付与することができるのですが、変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は精細かつ正確なものです。なのでもしコーラン類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのなら、それは過去に漂白者さんは今週と何かしらの関係を持っていたということ、そしてその関係が普通の関係ではないということ。今週、それどころか交流にとっての大切な人ってこともありえるのか。もしかして私たちとんでもなくすごいやつに出会ってしまったのでは。どうかしました？他に何か気になることでも？ L'hôtel de ville est-il au centre de Jinzhou? はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。変定は今週設置時に一番最初に落成した構造物で、今週で方位を示すときはそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を？ Rien de particulier. Madame la magistrate souhaite me rencontrer seule. Je devrais aller quelque part seule. ほら言った通りじゃん。やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって。レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。 Je n'en suis pas si sûre. C'est vrai. 漂白者さん、どうかお気をつけて。あなたの帰りを待っています。 Les armes entrechoquantes. Commencez. Walang. Garde de la grande bibliothèque. Marqué d'un sac rouge pour les animaux. Ok. Ok. Bah, let's go. Oh purée, il y a ce point de téléporteur là-bas, comme il me donne envie d'aller le chercher. Mais il va attendre. Ouais, c'est celui qui est tout là-bas. Oula, tu t'es agrippé un peu trop. À moi, Muta. Non, tu restes là, s'il te plaît. Ça fait longtemps.
Ouais, voilà, comme ça. Désolée, un petit moment chat. Hop là. C'est bon. On est reparti. Oh oui, t'es mignon, je sais. Oui. Le coin supérieur gauche, oui, c'est ce qui était marqué. Du mécanisme. Donc... Ici. Ah, ça. Pour moi, c'est lui. Bingo. Appelez-moi génie. Bon, voilà. Défi solo. Ouais, allez. Je pense que j'aurais besoin d'un soin de toute façon. As I expected, that must be the entrance to the database. Eh, elle parle. C'est rare les persos quand tu les joues comme ça et tout, ils parlent en même temps de... Ah, j'en perds mes mots. A part of the building is submerged. Faut pas I être should be able thalassophone. to Hein. find the hidden path underwater. It seems I have a puzzle to solve. Guess I will check on the mechanism in the middle first. Oh, on dirait une batterie devant. Cinq tons pour les accorder, les cloches guideront le chemin. Alors, un petit instant. Voilà. Trouver les notes clés pour déterminer le ton. I see. Euh... The control panel here does look like a musical instrument, but 5 music notes seem to be missing. Je pense que ce sont ceux qui sont bloqués sur So les to côtés. gain access to the database, I will need... What is that sound coming from behind the Symphodi? This must be one of the missing notes. Now, how do I connect it with the Symphodi? Comme ça? On passe dedans, non? Ok, non. Ah oui, il faut vraiment... ok. Ah! Ah bah non, en fait, ça me débloque le truc à côté. Ok, c'est cool. As I expected. The drum over there seems a bell just raised out of the water. So that's what it meant by having the bells guide my path. Oh, ils ont pensé à mes pieds. Oh, ils sont sympas. Juste instinctif pour moi de taper sur un objet. Vraiment. Et là, on pense pas à mes pieds. Ça veut dire que c'est pas le bon endroit, mais là... A new walkway has shown up. I must have solved. Seems I will need to look for more sonnetism. Ok. Tacit discords inside the city hall. Non mais attendez, j'ai un They are bouquin. not real. Vous êtes sérieux? Must be some kind of digital simulation. It seems they are the guards here. Multiplier 54 par 4 tiers. Vous êtes fort en maths? Oh. La fréquence que vous cherchez, trouvez cette note à l'ouest pendant que le prophète est hors de portée. I suppose it's telling me where I can find the next sonodisc. I think it mentioned a direction. That sound. It's coming from... Oh là là. En plus, je suis nulle en orientation, les gars. Bon, ça m'entraîne, mais ça risque plus de faire de perdre du This temps au is the vieux. second sonodisc. I should bring it to the Symphodi. Bah là, tant pis pour mes pieds. Hein. Hop là. En fait, je l'ai trouvé sans grand problème, je crois. The water level just dropped again. There's another 2 drums, one in the east and another in the west. I may find more sonodisc. It seems locked.
Oui. Guess I'll need to Non, activate mais the other one first. fallait que je aille chercher celui qui était fermé, évidemment. Ah là là. Non, 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 s'il te plaît, fais monter. Ouais, ok, merci. So this is the right way to go. Et maintenant, je dois orienter. I'm being fed just enough information to work out the puzzle. This does look like Miss Magistrate's doing. C'est là. Et ça unlock la porte à gauche. Ok, ça c'est cool. The drum on the other side has unlocked. Guess I'll go check on it before I leave, just to be safe. The music I just heard, it must be the Sonodisc. Il y a encore des ennemis qui vont nous attaquer, je le sens. Ils nous l'ont fait dès le début, ils vont la refaire. Bah. Time to deal with their guards. Jinjo's City Hall is the political hub, while the Grand Library holds I've retrieved the third Let's go. Sonodisc. Time to head back. Another platform. The bells will lead my path. Huh. I'll go work out the passageways. Bon, lui, on va taper dedans jusqu'à qu'il tourne pour aller sur la plateforme là-haut. Ah non, même pas. Ok. Sûr? Ça peut pas se rejoindre? Ah, je me disais aussi. J'avais mal tapé. This feeling. I am being watched. Must be another Sonodisc. Oh non, j'aime pas les stalkers, hein, je le dis tout de suite. This is the fourth missing note. Mais je me suis pas fait attaquer, c'est Almost louche. Bullies, let's race! Il nous en manque plus qu'un. Now the water is all gone. One last note to go. Ah non, ça c'est plateforme de boss. This is the last one. They've prepared quite the welcome for me. Ya tata, toi t'es là. Bully, that away! Into Bully's belly you go! Leave me alone! Ah, j'ai pas eu besoin de... En I have vrai, the ça last allait. Sonodisc ready. Time to go back to the Symphodi. Donc ça m'ouvre la porte de l'ascenseur, je suppose. Bullies, let's race! Ya, ok, ça va qu'ils escaladent partout, purée, ces persos. Et le dernier. Now I should have access to the database. Waouh. Ça là. Juste le bambou avec les deux têtes de dragon. Et avec la musique. Oh. Ok. Les bambous et tout. J'ai un faible pour le bambou.
So this is the Grand Library. It's said to hold the answers to every question imaginable. I'm not seeing anyone here. Elle se I fait guess the désirer. Hein. magistrate is yet to arrive. Well, it wouldn't hurt to browse the archives for a bit as I wait for her to show up. Thank you for leading the way, Scar. Rover. What a magnificent place to set foot in. Extensive, exhaustive. Oh, how I want to carve the place inside out and blow it all to shreds. Ah, bonsoir, Bilk. Thought you'd seem a bit more surprised. I wonder why. Je veux la summon. Laid a trap for me. Mince, j'ai oublié de mettre le chant en japonais. Désolée, Akaja. Interesting. Do you really think you can trap me here? You will not escape. What a shame I can't stay and play with you a bit longer. Till we meet again, dear friends. You're not going anywhere. Wow. Oh non. Enfin, si, mais... Non. Ah. Here we go again. Il m'a fait un de ses combos, il m'a enchaîné quoi. J'aime pas ce gars, je le dis tout de suite. Allez, s'il te plaît que je t'ai là. Yes, yes, yes. Pardon? Purée, je l'ai loupé. Mais c'est quoi? C'est pas des rétro Satanas? Now, it's just the two of us. Ah, kabadabada. Still away that irrational Mais c'est quoi ce monstre? force. Swift and resolute. Yes, bon ça au moins. The hour is upon us. J'ai bien fait de prendre un soin. Hein. Il est où? Ok, j'ai réussi à l'avoir par chance là. Hein. Police attack. Désolée, je suis méga concentrée. Police behave. Mais... Leave me alone. Into Woolly's belly you go. Allez. Here comes Encore. Douang? Leave me alone. Verity shine. Allez, on va réussir. Je vous le dis les gars, on va y arriver. On est à la fin de sa vie. Ya. Allez. Non. Mais c'est quoi? C'est un ulti? C'est un ulti qu'il utilise. Hopefully this helps. Here we go again. Voilà. You're it. Waouh. C'est long.
Oh là là, qu'est-ce qui se passe? So you knew I was following you all along, huh? Ah, donc c'était lui qui nous suivait. My Elysium only breaks under coordinated attacks from both sides. I can never get rid of all these pesky little helpers around you, can I? So you've joined hands against me with Miss Magistrate here. It does hurt. You're always so... Are you all right, Rover? Je la veux. Si elle a pas un double jeu, je la veux. Of course she is. How could I ever have the heart to hurt her? Consider my moment of failure a gift of sincerity, Rover. I trust you haven't forgotten our conversation earlier. Non, non. Choose me. I'll tell you everything you want. Huh. I see. So she made the move before I could, and told you all of it already. Then as the winners, would you be so kind as to tell me how you set me up? Transition. Now I have retrieved the magistrate's message for me from the puzzle box. But it only points me to the Grand Library. There's no meeting time. Something is still missing. I've solved the puzzle, the discs have been rotated, and the two symbols are now glowing. With this glowing light, a shadow is cast on two other symbols. The Black Tortoise of the North. Ouais, pas faux. North to the City Hall. And the time reads, the Shichen of Cho, in the wee hours of the morning. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Waouh, c'est beau quand même. Ah. It's been 3 days. We both made it on time. Allow me to formally introduce myself. I am Jinshi. It brings me great joy to see you, Rover. Finally. Ouais, je suis d'accord que tu te fasses désirer, mais et pourquoi faire attendre 3 jours? An emergency forced me to leave, and I only had the time to prepare some tokens for you. Please pardon my lack of hospitality. C'est bien parce que t'es gentille. À voir avec votre sentinelle, j'aurais dit Fractidus. Yeah. Yes. The Sentinel of Jinjo is currently absent. Correct. The Sentinels guide and guard humanity as a symbol of our civilization. When a region's sentinel goes absent, chaos is bound to ensue. As this news could lead to civil unrest, please keep it a secret. Oui. Jinjo's sentinel Jue is being held captive by the Fraxidus. I had to postpone our meeting and put all my effort into finding its whereabouts. J'ai entendu dire que vous pouvez raisonner avec la sentinelle. Yes, our thoughts are connected, to a certain degree. I can sense his memories, feelings, and surroundings, though not very clearly. Ah, intéressant. Et vous l'avez retrouvé? Unfortunately, I haven't. I can feel Jue is in danger. The good news is, I have figured out the culprit behind all of this. C'est Scar, c'est ça. Precisely. The Fraxidus plans to advance another lament and cause disasters worldwide. Overseer Scar had several objectives upon infiltrating Jinjo. To track you down, to test your strengths, and to make you join their cause. To abduct Jue and to resurrect the Threnodian in advance.
Si je ne me trompe pas, la fille en bleu là, qui nous suit, elle disait que Jiao ça se disait Je, et elle fait Jue. Donc c'est quoi la bonne prononciation? They must have discovered your value, likely from one of Jue's prophecies. If you join them, they'll gain significant power. Should you refuse to join, the Fraxidus will likely want to eliminate you, so you don't get in their way. I have a plan to apprehend Scar. Once we capture him, the Fraxidus won't be that much of a threat to you for the time being. If you are willing to lend us a hand, I will ensure your safety during our cooperation. Bah go hein. En vrai. Thank you for your trust, Rover. Speaking of which, you seem to have already gathered a lot from the tokens. Oui. Les épidémies et catastrophes, la feuille indique les fraxis du... Oh. La feuille indique ça. Impressive, Rover. J'ai appris plus sur mon identité en déchiffrant les The threat ennemis. Jinjo is facing is far worse than meets the eye. One of the Threnodians will soon be reawakened. Réprimantomes? They are the enemies of human civilizations, born from the dark side of our collective consciousness. We must defeat them to protect all of humanity. Nés du côté obscur de notre conscience collective? Donc c'est des résidus d'humains négatifs? We have been doing our best to prevent the disaster, but the Fraxidus is accelerating the Threnodians' revival. Indeed, you have defeated the Crownless and absorbed its echo with your bare hands. It is the tacit discord that embodies the concept of warfare. Resentment of the fallen, fright of the ignoble, those are the emotions that lay ground for its birth. The Crownless is a tacit discord that possesses powers from the reviving Threnodian. Jinjo is a border city with an unbreakable will and a strong spirit of resistance. However, you were able to defeat and absorb a Threnodian-related tacit discord with your bare hands and resonate with other TDs. Peut-être que ça nous donne plus de pouvoir, mais que pour autant on se rapproche moins d'un humain. Enfin, j'avais déjà dit qu'on ressemblait à des dieux à ce stade. Mais bon. Meanwhile, Huanglong's records mention a hero with similar powers who saved our nation during the Threnodian War. To uncover your true identity, this could be a helpful lead to pursue. Effectivement. Yes, based on my own deduction and the prophecies of Jue. Celle dans Yimling la vallée. You mean the unfinished statue of Jue? J'ai souvenu de quelque chose quand je l'ai vu. Alors, je me suis souvenu de quelque chose quand je l'ai vu, mais je ne suis pas sûre que cela se soit vraiment passé au tout début de l'aventure. Ouais, I plutôt see. deux. Do you mind letting me know what you remembered? Since it's related to our sentinel, I might be able to help. Rover, the memories of which you speak, Oui, y a-t-il quelque chose à noter à leur sujet? as I mentioned earlier, I can resonate with Jue, our sentinel. Your recollections, they align with what I've witnessed in Jue's memories. Yes, I do remember seeing something similar. I believe it had truly happened in the past. En d'autres In termes. other words, you may be the person mentioned in our records. Oh, The intéressant. unwavering presence by our sentinel's side, bonded by an unbreakable trust. Je ne pense pas qu'une résonatrice vive aussi longtemps. Resonators tend to live a longer lifespan, but it is indeed unprecedented to live hundreds of years without any sign of aging.
So many mysteries about you remain unsolved, and your age is just one of the unknowns. On est immortel? Probablement. Si c'est vrai, qui étais-je à cette époque lointaine et comment ai-je fini par perdre mes souvenirs? C'est plutôt de... De toute façon, c'est des phrases qui se complètent. I don't know. Jue's last piece of information pointed to the Northfall Barrens, where you should find the Threnodian. I pray you will find your answer. The Threnodian is resurrecting, and our nation is in grave danger. This reminds me of the Threnodian War all too much. Perhaps this has something to do with your mysterious appearance in Jinzhou. Vous voulez dire que je suis apparue pour protéger Jinzhou, comme le héros historique? Not really. I don't plan to believe in a hero showing up out of nowhere and protecting us. I'm just presenting whatever lead I have about your past, as I know it is troubling you. I want to help you, and that is all there is. Thank you for considering lending us a hand. Your help is much appreciated. But please, do not feel obligated because of the information I shared. They are my people, and the responsibility to keep them safe should fall on no one else but my own shoulders. I am saying this because I have faith in my abilities, and even more so in the bravery of on Jinzhou's se pose la soldiers and our question. people. Soit c'est moi, soit c'était au final quelqu'un d'autre, mais apparemment ça avait l'air d'être moi parce qu'elle dit qu'elle se souvient de par vu qu'elle a les pensées du dragon ancien là. Bah apparemment il nous aurait déjà vu dans le passé lui, vu qu'elle a accès à ses souvenirs, sentiments, etc. Une partie. I appreciate everything you've done for us during the past few days, and perhaps even longer ago. Once it all settles, I am ready to accommodate and assist in whatever future decision you make. You can leave Jinzhou, or the entire Huanglong if you wish. If you ever need me again, you need only ask. Let's keep this a secret between the two of us. How does that sound? Bonne question. Là, je t'avoue. Scar, you are now under arrest for committing multiple felonies in Huanglong. Do you have anything to say? Vous sentez que ça pue, qu'il va s'enfuir? Hein? Vous le sentez là? What do I want to say, huh? Je vous rappelle qu'il est pas tout seul, hein, qu'il y a une fille avec lui. Love to tell you another story. I guess that's not what you want to hear. Let's cut to the chase, Madam Magistrate. I'm getting bored already. Very well. You will answer only our questions from now on. Sure, why not? What do you want to know? J'aurais dit que c'est les deux questions les plus intéressantes, j'ai envie de dire. On va commencer avec la A une. sentinel such as Jue can predict and correct future events. It gets in our way of achieving our sublime vision. Ah. We merely wanted to topple the set future built on lies and take control of our own destiny. C'est une sorte de rébellion. Sure, why not? What do you want to know? Ah, donc en fait, je peux poser plusieurs fois. Ok, j'avais peur. The Threnodians. They hold the key to our ideal. Together, they will bring us the promised true lament. And we will embrace the new world that is bound to come. Alors, je sais qu'il est fou. Mais ça fait encore plus le gars taré, là. Sure, why not? What do you want to... What is the lament? Disaster? Curse? Some kind of punishment? People only see the surface. The lament brings death, destruction, and countless reverberations. Mais pourquoi il veut la mort de tout plein de gens, lui? Reverberations that will be reflected, overlapped, and interwoven during the lament. They will be our salvation. The only path to a new life form and a new civilization. Sure, why not? What do you want to know? Our goal has always been the same. We want you.
want you to join us. Ils savent que je peux changer la donne. C'est pour ça. Forces battle over you, causing all this strife. And yet you remain unaware of your own worth. Are you really that naive? Or are you just dense? Whatever. Our interest in you is not affected by such trivial matters. Sure, why not? What do you want to know? Moi j'ai été un peu You longue, kidnapped mais... Jue and revived the Threnodian, accelerating the next lament. This is proof enough that you are the enemy of Jinzhou. Stop dreaming you can force Rover to join you. She is our honored guest, and I will not allow any harm to come her way. How confident you sound. As the Threnodian's resurrection approaches, Jinzhou is barely holding on. Thank you for your concern. We have crushed your schemes once, and we can do it again. I have one last question for you. Abducting Jue, stalking Rover, and setting up an ambush in Cheecher village. You couldn't have accomplished that all on your own. Ah, j'en parlais tout à l'heure. Unless... Unless I'm not the only overseer in Jinzhou, right? I have answered all your questions with full honesty. I don't mind you knowing because it won't make any difference. You can try to stop us with all you have, but it's too late to change the course of history. Now, I have one question for you. Ah, ses expressions et tout. Eh, c'est un beau gosse, mais tellement fou. You seem convinced we caused the disappearance of Jue. What if I told you there was more to it? Would you be curious? Ah. About Jue. What else do you know? Come closer and I'll tell you, Madam Magistrate. It's a secret Non, non, ça sent for your l'entourloupe, n'y va ears pas, toi. only. How dare you? Madam Magistrate, Ah. No. It can't be. Oh, ça a l'air d'être grave hein, si elle réagit comme ça. Shocked, aren't you? But there's more. What if I told you your sentinel had made this prophecy a long, long time ago? Non. Your all-seeing sentinel abandons you now, of all times. Need I say more? We're merely adding a touch of extra fuel to the fire that will soon consume all. Rover, care for a wager? I know you've been searching for answers about your past, and I've got news for you. watch out! You are one of us, the Black Lambs, and you have been chosen to join us, ushering in the new world. Non. Once you discover what you really are, you will come to us with no hesitation. The Fraxidus awaits your arrival with open arms. And I look forward to that day in sincere anticipation. Mon Dieu. Ah non, donc du coup, il n'y a personne qui est venu le libérer. Mais je suis pas une méchante. Je suis perdue, c'est tout. Et je t'ai amis. Sorry, Rover. Mais pas fou. What he mentioned about our sentinel is highly sensitive. I cannot disclose it yet. Not before verifying it myself. Is it a ploy to create distrust among us? Or... I must first find our sentinel to uncover the truth. Quelle est l'importance de Jess pour Jinzhou? Jue is the guardian sentinel of Jinzhou. It is responsible for assisting Jinzhou's magistrate, while I am the final decision maker. Without the assistance of Jue,
I cannot guarantee I am always making the best choices for my people. Jue can predict the future, and up to this point, every one of its prophecies have been. While justice may not be universally agreed upon, its decisions have consistently served the best interests of Huanglong. Peut-être c'est aussi pour remettre l'avenir de Jinzhou en ordre. Peut-être la sentinelle trouve que vous pouvez prendre vos propres décisions. For that, I suppose we will have to talk to it in person to find out. In addition, Rover, Jue once told me to deliver a message to the Awakened One. Oui. When raindrops fall upstream, please head to the Northfall Barrens and seek General Jian of the Midnight Rangers. I suppose so. General Jian is currently battling another TD outbreak in the Northfall Barrens, but the ongoing war has made it a very dangerous place. Since you won't need to go there right now, not until when the raindrops. I know you're here for clues about your true identity. And I don't want you to leave the city empty. Have you heard about the Black Shores, Rover? It's an organization shrouded in mystery, with a secretive membership process, and members who usually keep their identities hidden. Eh ben. Upon your awakening, one of their members discreetly contacted me to gather information about. But please don't worry. The Black Shores developed a special lament prediction system and has established partnerships with countries worldwide. While operating in secrecy, they are not an extremist group like they have been monitoring the situation in Jinzhou to provide assistance when needed. Thanks to their extra help, my meeting with you went smoothly. This Blake Bloom is their symbol. The Black Shores members usually wear it on their person. Je suis aimée de partout là. Que veut-il accomplir à Jinzhou? Il y a beaucoup de gens qui me surveillent. Cela ne le rendrait-il pas facile à repérer? Bon, ouais, dernière, hein, parce Yes, que... I suppose it does make them stand out. On the other hand, they presumably possess extraordinary abilities to stay anonymous. Je vais revenir vite fait sur les marques et tout, mais elle a vraiment... le truc déco là, mais elle est longue. C'est plus elle est longue, plus t'as du pouvoir, j'ai l'impression. This photo is yours to keep. I will return with Jue shortly, and the Black Shores may be worth your try during this time. Ok. J'ai un souvenir? Rover, are you all right? Quoi? Pourquoi j'ai une fleur noire? Je portais la fleur noire. I see. The Black Shores must have a deep connection to your past. Since you are likely being closely monitored by the Fraxidus now, I suggest keeping an eye out for the Black Shore members. They could prove to be your valuable allies. I'll do my best to find Jue and tell you everything I learned from it once I return. Ok, This is my promise. je compte sur vous. Yes. Please leave it to me. Et toi, je t'ai eu. T'es dans la team. J'ai pas... Ah, pardon, j'avais pas vu. Voilà, tu as fini l'histoire. Ah, déjà? Sanhua, Attends, Yes, je lis Madam après. Magistrate. I will be going on a temporary leave. During my absence, please help me handle my responsibilities in Jinzhou. Understood. Should I continue protecting that rover? No need. Both Chan Li and I will be away. Enough paperwork Pardon, for you to désolé. handle. Is Lady Chongli leaving for the capital? J'espère que ça n'a pas Please été trop pardon my fort. intrusion, but she just faced an ambush in the Central Plains. What if... Regarding that incident, we tried to warn her about the Fraxidus, but they were more cunning than we thought. If she runs into another powerful enemy like Scar,
She'll eventually have to confront them on her own. Sanhua, you can place more trust in Rover and me. Understood. I will. My lady. No matter what happens, my sword is always yours. Elles sont sœurs ou pas hein? Elles ont l'air d'être sœurs. Both the interrogation and my appointed meeting with Rover have already... Scar only needed the two of you as his audience. We Oh. already knew what he wanted, and we let him have as much. Ara ara. She decrypted every message we intended to convey. It's only proper you meet him in person, as the one who crafted those puzzles. Such intricate puzzles. I guess only Rover has the patience to solve them all. No detail is too small. I'm sure she understands. Besides, not seeing the opponent heightens the thrill of the game. If everything goes according to the prophecies of Jue, I will meet her in person eventually. So, what did our captive from the Fraxidus tell you about Jue? That Jue had predicted I will have to fight it one day. A fight that will shape Jinzhou's future. Well, that is unexpected. But you don't seem all that surprised, do you? Can't say I am. I had suspected as much from our previous conversations, and the message it left me. His words only confirmed it. Where was it when you last sensed its presence? It was in Mount Firmament. Unlike Jinzhou City, that mountain is still resting in Ça veut stillness. dire qu'il y a un dragon ou sentinelle ou je sais pas quoi, genre le dragon truc là. Il y en a un aussi alors là-bas, à la montagne, vu qu'elle dit qu'elle est encore en repos. En tout cas qu'il y a une bête ancestrale là-bas. The place where the first people of Jinzhou lived, and where Jue first manifested before us humans. I see. I'll find Jue and bring it back as soon as possible. Our enemies could have planned it as a trap. We have a bigger goal to focus on, remember? I understand. I will not let anything or anyone disrupt the peace in Jinzhou. Bien dit. Would you let what you heard from Scar Elle est jolie, sway la your dame, là. determination? No. He cannot ever turn me against Jue. If anything, his words only confirmed my theory. I am the magistrate of Jinzhou, appointed by the Sentinel itself. The prophecy speaks of a decisive incident for Jinzhou's future, where I will be a key player. The fight between me and Jue is only a precursor. My job remains unchanged. I will fulfill my duty as Jinzhou's magistrate. Is that your final answer? A single strand's neglect births mountainous upheaval. You taught me that, remember? Dis son prénom. Désolée, j'attends. Mais je veux qu'elle le dise. Madame Shengley. Comme ça. Ah. The safest option is for me to go in person. Very well. Since we are Elle a l'air already mid-game, belle. I will let you decide our next move. Je me demande où sera sa marque. Et quelle taille elle This fera. time, I shall be a pawn in your hand. Parce qu'on le voit pas sur les bras et tout pour l'instant. Après, ça peut être dans la nuque. Hein. Remember, I will always stand by your side. In this crisis or any other. Am I a player or a mere pawn? I suppose there is no difference at this point. No matter what, I will do what I must. Mais elle veut juste protéger la ville en fait aussi. Hein. One Lang, un acte. Je sais pas lire les chiffres romains.